vinyo leyintshwa yi cheriwa eminkomeni leyintshwa naswona a ku na munhu la navelaka vinyo leyintshwa loko a nwile leya khale hikuva u ta ku nandziha leya khale. Hallelujah. Thandaza mama. Ndilakula marito lawa eku cinca a swi olovi vanhu loko swi ta ka ku cinca swa va tikela. Amen vazalwana. Hambi kwala South Africa loko cinca swilo swi endle hasahasa leyikulu, swi endle hasahasa ni le swikolweni. Loko sungula a new curriculum mathicara yo tala ma boheke ku resign because van'wana va sungula ku leswi a hi swi tivi leswi i workload swi na ntirho ngopfu swantswa ndi tshika ndi ya tshama kaya. Van'wana sweswi va hatwa ku tikeriwa because a change swa vava i ri hosi yeso la a nga kona munhu na wun'we loyi a nga phechaka nguvu ya yintshwa hi xitlakati xa khale kumbe hi xilapana xa khale hi swa ku lexintshwa xi ta xi davula ka xa khale. Amen vazalwana. E nchumu lowuntshwa wu ta endla ku lowa khale u nga tiphini. Swi fana na wayini loko ya ha ri yintshwa a wu yi chele eka xinkwamana xa khale xa wayini hikuva loko u yi chela ka xinkwamana xa khale i wayini leyintshwa yi ta handzula xinkwamana xa khale ivi yi halaka na ku nandzika ka yona. Swi fana na loko u tolovela ku nwa wayini leya khale ivi se ndi ku nyika leyintshwa u ta ku a yi nandziki ku nandzika leya khale. Lava nwaka tiwayini lava tivaka ku taster ku hambanahambana ka tiwayini va ta ku byela swa ku wayini leyi nandzikaka ngopfu hi leya ya malembe leya khale ni le ku durha ka yo yi durha ku tlula leya nyuwana ka leti endliwaka manguva lawa. Xikwembu xi hi katekile. I nge ti vula marito lawa swi fana na hina leswi tikaka more special eka vhangeli leswi endlaka vanhu namuntlha they are so confused. Leswi endlaka tikereke namuntlha a ta ha tivi leti nga yima koho. Van'wanyani i mhaka history ya lava humaka koho. Hina ti-history la hi humaka koho hi huma etindhawini to hambanahambana. Kun'wana hi humaka koho before hi nghena nyangweni hi hluvula tintangu. Kun'wana hi humaka koho ku na maendlelo ya koho. Kun'wana hi humaka koho loko mfundhisi a heta a hi fakaza. Van'wana hi humaka koho hi huma ka tindhawu tin'wana a hi humanyana hi cheliweni hi swimatana before hi ta va lava tengeke hi huma etindhawini ta ku hambanahambana. Vutisa lowu nga na yo huma kwini we? Huma kwini we? Hallelujah. Amen vazalwana. Hi huma tindhawu to hambanahambana ni loko vhangeli la ku nghena yi ngheni kahle. Hi ta ku byela leswaku ni humaka ko a ndi ta muka va ndi pakele tayele a ta va ndi byele timhaka wayi kereke nyana leya n'we ndo na nghena ndo huma ndi fanele ku sunguleni ku kaliwa ndi byelaka leswaku ndi loya hi mani. It's an old wine skin. Hi la ku fostela ku chela swa nyuwana. That's why van'wana loko hi huma kerekeni va muka va khunguvanyekile because u chela swilo swa nyuwana ka leswi va nga swi tiviki. Xikwembu xi katekisa u la ku tisa the new ideas eka the old minds. Xikwembu xi katekisa u la ku tisa swilo swa nyuwana eka leswi va nga swi tolovelangiki. Amen bazalwana. Ndi la ku vula marito lawa mukreste let us renew ourselves daily. A hi ti pfuxeleleni daily. Swin'wana swilo hi nga swi soleni hi nga swi kambisisanga. Swin'wana swilo a hi swi soleni hi swi lavisisile. Van'wana va za va khunguvanyisa na moya lowo kwetsima because va rhandza ku sola. Loko nghena kerekeni loko amuka i ta muka a sola ndlela leyi hinkwayo because i tolovele endlelo ra khale. Vazalwana ta nghena fasting. Amen. Mara i fasting ya hi ta ti jela maapula hi ti pfuzela ma ku ya i chava fasting.
Menditsundzuka la ndi humaka kona. Ikerekeni ya mina loko yi nghena fasting a yi nghena leya dry ndi za yetlela hansi u tshimba ku wi hayi leyo yi fasting i tolovele endlelo leswi endlaka kereke yi nga fambiseki namuntlha i ku famba na vazalwana lava nga riki vazalwana va hina. Van'wani hi va byela leswaku hina hi tlhandleka mavoko mun'wana ku loko u ni nyika swimunywana. Van'wani va byela a hi nge ku haxi hi mata mara mfundhisi laha ndi humaka ko kereke leyi ndi humaka ka yo a ni fake ndi kumenyana swiholo wo tshama. Va na ti-ideas leti va hanyaka anga tona. Va na swilo swo karhi leswi swi va tikelaka kusuka eka swona. Va khomelelile ni loko va nyika vhangeli a va nge yi twi because va khomelele lava humaka kona. Hallelujah. Why n'wini ri mina xikhongelo xa ntshava mi xi endlela kerekeni hina la hi humaka ko hi nghena hlathini. It's an old wine skin. I ku ringeta ku chela swilo swa nyuwana. Hosi Yesu la a ringeta ku byela vanhu lava swa ku n'we sweswi ma ha tshameka ka nawu wa muxe ma ha tshameka swilo swo tala mara mi se ndi tile ku ta hetisisa nawu lowu ndi mi nyikaka wo hi lowu rhandza wa rikweni loko u ti rhandza ku tlula loko u rhandza we n'wini. Mu rhandze onge a wu se tshama u rhandza munhu because loko u rhandza wa rikweni a wu nge mi yivela nderi loko u rhandza wa rikweni a wu nge mi dlaya nderi loko u rhandza wa rikweni a wu nge mi twisi ku vava nderi u nge mi tekeli swi nga swa because wa mu rhandza nderi hi leswo nawu loyi a wu tisa a wu ri ku hetisisa. Vanhu vo tala namuntlha a ha swi twi ku nandzika ka evhangeli because hi hanya vutomi bya confused. Lexi endlaka vazalwana vo tala va yingayinga tiko leri hinkwaro a nga tshamiseki i mhaka swa ku a nga lavi ku cinca eka swilo swo tala. I wa ha hlota swilo leswi fananaka na kereke leyi a humaka yona i le ku hloteni munhu. Van'wana loko hi vulavula so va le ku vuyeni va vuya Joni. Van'wana loko hi vulavula so va le ku vuyeni va vuya vo Venda. Hi leswo i le ku hloteni a nge tshamiseki a nga la ku dya e swilo swa nyuwana. And the problem a hi kereke leyi a humaka ka yona. The problem e munhu yem'wini e munhu loyi a refusaka a change. Amen vazalwana. E munhu loyi a refusaka swilo swo karhi. Evhangeli ya hina yi hi byela leswaku u nga fambi tin'anga laha khonzaka ku sunguleni a va mi pfumelela ku famba tin'anga. Swa ku languta kahle ke mpangana ku ri ndi khonza ndi nga fambi tin'anga phela me a ndi khongela me laha ndi humaka kona. I evhangeli lo utakana ya njhani ya ku wena mina ndifake ndikhongela ndingafambi tin'anga. Ta ndivona nditiwe leswaku nda mu favor empangana kona. Va nga vo tshama na yena leswaku va sungule na hi kereke loko kereke leyi yo yi sungula mara a nga la ku cinca a famba na xivono xa nyuwana. Cinca u famba na xivono xa nyuwana. Cinca u famba na tidyondzo ta nyuwana. U ta vona you will move from that level to the next level. He vazalwana hambi ti-constitution loko ti tsalile vafundhisi ku na nkarhi lowu hi ngo ta reviewiwa hikuva ku famba ti-generation. The generation leyi u nga famba yo hala ndzhaku a ya ha fani na the new generation leyi nga koho sweswi. Hi famba ka generation leyi n'wana lontsongo loko a nga yimala ku God we loko u bukele TV wo vona swipopana ntsena swi tlanga laha TV leyi kambe swi ri yini i twa hinkwaswo swi khomaka TV because i le ka a new generation. Hi hanya na generation leyi vonaka swilo swa matiko man'wanyana. Hi hanya na generation leyi nghenaka ka internet yi googula the new information. Yi lavisisa the new information. Yi lavisisa a new information even about the Bible. Yi lavisisa a new information even swa ku Bible yi tisa ku yini. We mdlawana hi pfuka va ku dyondzisa Johana 14 va ku byela kuti timbilu ta wena ti nga kanakani pfumela eka mina ngoba Jesu uzobuya uzolanda ngamunye hi ukremele swa ku a va ku nyike verse ya wrong and a va ku dyondzise wrong a wu swi tisa a va ku dyondzise wrong because you don't read and you don't research in the word of God. Ba make va ku itana mita khonza ba make you are good, you are a preacher, I know. Mara
mata mi motivator wa ta ku nkarhi n'wana ni damba ngopfu loko munhu u kuma swa swa le handle swi famba kahle mara i hluleka ku fambisa swa le kaya ndi vona nga ku confused nyana nga ku lahleke thunzi mangwaxa u duma handle u nga dumila hi le ku vona u duma la u tisa vanhu la u organize vamhakhe la va tala chumayela konzo yi famba yi pfurha ndzilo ku komba swa ku na mhakhe loyi a tivaka timhaka ta yena wa why vanhu va rhandza swa le handle hala handle va fambisa leswi swa hala va taka hi kona swa va sorry nhla wena nhla swa ku vanhu why va rhandza swa le handle va fambisana swi yelana ni la humaka kona Amen. handle swi yelana kona a wu voni swa ku ta vanhu va tikereke to hambanahambana because swa va khetara hinkwavo ka vona loko a swi nga va khetari van'wana va nge heti swi va khetara hinkwavo ka vona a zani loko u kuma vanhu mkreste lowu nga hetiseka a pfumela ku profitiwa hi munhu loyi a nga mu tiveki swa ku ta hi kwini and a nga mu tiveki swa ku ponisiwile a nga ponisiwanga ni laha humaka ko kerekeni huma tikerekeni leti nga kola misaveni because i tolovele swo sweswo hala handle Amen. a hi lavi ku hanya hi leswi xikwembu xi swi lava hi vazalwana a hi veni ni vaendli va rito hi nga veni ni vatwi ntsena rito a ri ve number 1 in our lives a hi jeneni rito ra xikwembu ri za ri bava loko hi la makhwirini ya hina loko ri dya u twa nga ku ra nandzika mara loko ri fika la khwiri ri bava u za u ti a ku vumi ukuthi mangi thule loko ndi ri le a ndzi dyondzisa hi mhaka ya ku vonakala ku na ku hlangana kwini na munyama episode ku vonakala ku na ku hlangana kwini na munyama Bible a yi hi pfumeleli leswaku hi nga hlanganyela na munyama i ngo va munghani wa mina no Bible a yi ku pfumeleli total Amen. yi ri hambi ku khumba Yes. don't touch them Wala uta kuma vanhu kwale ka swa timhaka ta ntiyiso hi mhaka swa ku va nga ku sola vana ndi sola hi to tshama a ni nge jike ni ta tshama na vona Amen. What's here? Hina I see the kereke na I see. Wa swi okay, it's fine, it's can be. Loko wabo ikuta jiwa nyama uza ulonza na nyama koko kasi ishilili mbambu lele va nga risiya riye kwi why mi nga ditsemeli ya jaka ka hina yole yango angangeni mara nyama yeso wa hilava iwo ka ngeni hino mara loko swi ta ka nyama ilava kam nyama yiri Bible hina hini hi ku vonakala ka misava loko hi ri ku vonakala ka misava a hi voningeni hi voninga leswaku lava nga le vunyameni va vona ku vonakala hi hina the problem a hi swi koti ku va voningena a va voni ku vonakala because ha khomeleleka vukhale bya hina hayi sonto leri ve mipfumakulu mi xisa hi va kereke ta vampangana helelele huma ka ro hihla makereke lamakulu hi huma ka masonto lamakulu u ka nga hlayi kahle Bible mfana luya the problem vanhu a va swi lavi ku cinca i la ku khongemelela ka the old ideas come out with the new ideas amen bazalwana hey batitano va ku nghena OBE ku nghena OBE habaleka school they resign because of the weight. Why don't you renew your mind? Why don't you learn new things? Loko hi hanya misaveni a hi dyondzeni swilo swa nyuwana Amen. amen zana loko hi la ku khetela vana lava hi lava a hi dyondzeni swilo swa nyuwana loko hi la ku khetela vana lava va fanele va fika swin'wana va kuma ku la ku yime tikhamera ku yime screen the big screen va vona technology loko ti chumayela va vona ti-verse ka screen hambi nga khomanga Bible. Why? It's a new things. It's a new era.
se loko vana va hina va sungula ku hi balekela va kereka tikereke ndiyo muchumayela i yona ya Jona nga ha vuyi i ta vuya njhani loko a fikela hi mpfhuka ka Noyana cincanyana a hi tikombeni swa ku hi vanhu vantshwa. We go with new ideas. Hi va vanhu lava hi endlaka hi pushaka progress. Amen. Wow, nga xi swi munhu xikwembu a xi lavi a ni khulume hi ku ndzi lava ku faka mathayilisi vhenda ma faka mathayilisi ni ta lunghisa na sita da tshamaka kahle faka mathayilisi kwa kahle ni faka na minyango ni faka na mafasitela aku n'wana mfundisi u nga faka thayilisi ni le toilet ya pit toilet. It's a waste according to him. Arivala sako in the church you are accommodating many people. Amen. Someone ita ku itsamile la ko humelela government ti mo fati yima kunjiji. Se ku famba toilet ukute. Ku shokereke ni hygiene yabo abayilandzeleli. They are failing equally ku baba na ndawu ya ku basa. Ndawu wo ichake ngopfu. I lexi Jonsa ka xo is because we are failing to renew our mind. Amen bazalwane. Mage swa ku ba ku tekile we a wu la ku improve va ta ku tekela van'wanyana. Amen. Amen. Make mani na maka phatsa na mikenke. Va ta ku tekela van'wanyana. Aza loko famba na bawayo ka we i ku siyele ndzhaku lesa fambela phambili ka ku amdanisa. Samba ni leswo ni loko tshamile a to ku nun'hwela ka perfume ya wena hey make yi perfume ya nun'hwela yi kahle. Amen. Khomi tsimba ka maduku. Phela maduku ma khumula baba wa makamereni. A mi swi tiva. Raho maduku kamereni. Ukuma misisi leswi kiri foto swi inkinga yin'wana ya ku chavisa xitexi maka swa ku basa ko misisi ya ku basa yi gwanyile a nga swi hololi no swi holola a nga na mhaka na swona a ku na ndlava mina ta tsimba duku. Se wana hlamala va ku bawa ka va vone na sport a famba na mun'wana wa xifigana xa misisi ya ku fika la ya ma Brazilian he so sungula ku loya. The problem is with you. Ula ku tshama ka khale. You don't renew yourself. Uve u relax. Kuna vanhu vo tala va za va lahlekela hi mindyangu va relaxe ngopfu emindyangwini ya vona. Va relaxe ngopfu swa ku iza a hluleka no hlamba na khwapa. So khuluma sweswo. Mara ntiyiso. Loko o vhakachela mindyangwini u famba u languta leswi humelela kala u za u vutisa ku mara mhaka loyi i na nuna na. Va relaxile iri kunene ndzi kumile a nga lavi a change ndzi kumile swa ku wisisa mbili. Hallelujah. Hivazalwana ai suseni switlakati swa khale cukumeta leyi hi ya lava switlakati swa nyuwana hi chela a new wine, new ideas. Renew yourself. Hallelujah. And then magama leri ngali gama loko se ri gugile ri baleka ri ya noveni ri ya lava ribye lerikulu ka ndhawu ya ku tlhuma ri fika ri tshama koho ri ti hwapa nomu lwaro ri fayetela ri rhanga hi ku ti hluva masiva hinkwawo ma suka se ri ti faya nomu se ri tshama ku mila masiva ya nyuwana ku mila nomu wa nyuwana se ri sungula ku haha ku tlula swiharhi swinyanyana hinkwaswo because leswi vona swa ni guge we hi mpfuka u guga we la ku tshama hikwalaho ka ku guga. Hey, change. Amen. Hallelujah. Change. Nkarhi wa ku cinca a hi cinceni bazalwana
a hi laveni ti-new ideas lexi nga ko i ku criticize loko ri xi ya mi nga va vonile kwatetania mo vona timovha va pakile hayi timovha ntsena lavaya va na tinyoka wa endlela vana va vanhu u kuma ta ke pastor mark i yo maketa kereke ya yena yi va na vanhu lava nga tlhariha miehleketweni vanhu va yi rhandza se iza hemba ni mavunwa hi vazalwana swin'wana a hi na proof phela leswi kulumaka hi na yo proof a hi na yo proof because you don't want to change in anything. If you don't want to change a wu nge voni xikwembu xi nghenelela. Change me 5 years yin'wana na yin'wanyana loko ni fambisa bandla nda ri languta swa ku i yini lexi nga feyila xo ka 5 years. Nda yi tiva the first group ya vantshwa va mehe ndi yi tiva hinkwayo ka vona ni loko wo khipa tithe swi va tikela ku fana ni swilo hinkwaswo wo rhurhumela ko khoma mali. You know why? I over endlela everything. Amen. Look, we are conferencing. I over laicha. Everything I will endleriwa. Aba ngana lesha aba sithatha shenge. Aba tiswa kumali ya khipiwa ikhipelwa kereke. And so ungakuthisa ngawunika example lokho kozana la kukomba. Angasa khista abantu bakuma makuma temperature job. Because Malika is a God. Urumel is about teaching. Ambika group in one and one na evaluate God where the failure queen. He got this 5 years. He queen la xikwembu ni nga famba ni nga fambi kahle. He queen la ni fake ni chicha ko. Xikwembu xi gare. Hallelujah. Sweswi ni languta ku hi why xikwembu ni nga vi na vanhu lava nga stable. He queen la ni nga lekisa ko. Ndinawo vabya yes. But most of them are not stable. Abatiyanga bakhuta. Look at you look at those things, you renew yourself, you strategize. No, me want to say, it's Johnson Lava Togo Junior Youth. And I take out what the family said. I mean, the family said, Jamangana was on Cosabata. Our young and Libya boys of Johnson saying, I want to teachings. What a hanyela balabala. So no. Let me try again. Sunday school. Invest ka Sunday school, junior youth. At the end, I ain't give it about Lavanga strong. Lavanga email at the market. I know when the Kumbulis about Kumbulis, it is 16, Lava hand. Tola, I go like a kid. About the line of I tell you for Lava Pool, so junior youth. Because they are shopkeeper. Because Mundo and Lela, if Belanga in the soil, let us renew our mind. Renew. Erina Lui, Moshe, Edzela Yoshua. Erin Yoshua. Why wanna Bukulea now? Yingasuki Matifinawe. U Anakanya Yona, Usikuna Nafika. He one Lela, invest in reading. What you say? Then your ways will be successful. You will be successful. You will prosper. Utahumelela ebudongweni. Utahumelela because una a lot of information. Utahumelela because utifide information. But one eba fundisi pangasela ku yeta so sesho lewa ibombe. Iri yange ebeki bafundisi bakabanga yanga Bible school. Amen. Vele ndivula tani. Nako Bible school munhu angazaka va na diploma, a recognized diploma leyi nga mu dyondzisa na church management. I nge ku ordain as a reverend. Because I have to know that you know how to manage the church. U swi kota kahle ku fambisa swilo hi ndlela kahle. U nga swi kota ku fambisa timali, u nga swi kota ku vona ti loophole, u nga swi kota ku vona swa ku swilo swi onaka kwini. Can you unayo psychology ya ku vulavula na vanhu because vanhu they need wisdom. Ku vulavula na vanhu aswi na mhaka swa ku umkreste ku fika kwini ikerekeni. Una malembe mangaki u le kerekeni. Ku vulavula ntsena na vanhu how u vulavula njhani na vanhu. How to guide them. It's important success. Come xikareke. I vanhu lava nga ready. Van'wana swi vona what's up? Do you have something na mhaka na yena.
You are called, but I will love you. Then you've got a problem. Look, uvitaniwile hinkwaswo leswi nga ta ku nyika advantage. Government ya hina sweswi a yi nge he teki munhu loyi a ti vitaka mfundhisi. Tikereke ti ta pfaliwa. If u ti vita mfundhisi u nga dyondzanga vufundhisi u nga na a recognized diploma ya vufundhisi va ta pfala xa kereke ya wena. Because va dyondzisa yini vanhu? Va ha ringeta ku pasisa nawu wolowo. Loko se u pfile u pasile mi ta swi vona leswi nga humelelaka. Swin'wana umfundhisi a swi vulavula lama wa nga ku wo hlupha mara I ringeta ku mi pfuna. A hi suseni ku tshama mitolovelo. Mitolovelo. Munhu a za tolovela loko a nghena ka yi nghena hi risirikeke so. Susa tolovela swi kuma famba hi straight. Xikwembu xi katekisi. Loko va ku vone u famba hi straight u cinca. Swi fana loko ikaya phela hayi swa guxe ro ka ri nga nandziki. Motho why vanhu va dzonda guxe? Va ri phikelele ngopfu. Lo ndo vuya u ti phamela guxe. Ndi vuya u ti phamela guxe. Ndi vuya u ti phamela guxe. Lo ndo nghena next time ni twa ku nungwela ka guxe. Ndo sungula ku cinca xikandzeni. Because ti xitolovekile. Hambi yo nyama loko ni phamela yo every day. Loko yi vuya ni twa mafurha lava ku se ma famba la xifuveni. Hikuva ni xitolovekile. Xilo xin'wana xi lava change. Ni kuma endlela xo you change it. Make it swi navetisa. Xikwembu xi katekile. Amen bazalwana. A hi suseni miehleketo ya khale. Hi bazalwana we are eagles. Hi la kerekeni leyi ande a hi suseni swilo leswi nga ta hi swi tolovele swa lomo. La hi taka hi kona. Amen bazalwana. Van'wana ho va na vona kerekeni leyi a hi vafundhisi va vona. Un'we munhu a hi mfundhisi wa yena u ku languta. Wame mfundhisi kondo ka ni nga swi koti ku fika. Ni mbukela hi 9 o'clock na majambo program ya 9 o'clock ya mfundhisi wa mina. Wamsora. Mfundhisi wa yena ka TV. We mdlawana, Jesu wa. Vanhu va lava ku vona ka TV we mpfuka wa tsutse ka ndhawu yin'we. Vanhu va lava khoma screen, touch the screen. Va lava ku touch. We mpfuka. Wa uri na bazalwana. Loko na ku swa na bazalwana, va vona ku se va xave timovha. U jikana ndzaka timovha ta vona. U ta vona switikara u nga ta swi fakile. U ta vona va faka vafundhisi va vona ndzaka switikara. Van'wana loko vhakacha makavo loko languta la swipfalweni u ta vona va fake vafundhisi va vo kwala swipfalweni. Wena you're just a puppet, you're not the pastor. A va ku tivi hambi ka photo ni loko huma kerekere va sisa va ku teka xinepe. Because umfundhisi wa yena xikwembu xi katekisa. You don't even play a role. Ange vulavuli ni hi we vanhwini a wu chumu. Amen. Let us change. Let us move from one level to the next level. Kereke hina a hi tekeni isuka la inga ko hi ya ka level yin'wanyana. Mara hi nga yisi hi vubihi, hi yisa hi ku lulama. Hi nga yisi hi ku famba hi khendla miri, hi yisa hi ku khongela Xikwembu. Ni ku dyondza rito ra Xikwembu, ni ku tshama eritweni ra Xikwembu. Swi nge hi pfuni sweswo. Hi hlangana kwini na mnyama na. Hi ku vonakala. Loko ri ku vonakala, nje ndi ku veka laha hansi ka tafula. U nga voningela yindlu hinkwayo, u nga yi vonangeli yindlu hinkwayo. Van'wani they are gifts, va teka va ti veka hansi ka matafula. Van'wani va hlanganyela na vanhu va wrong. That's why mi ti casta va ti nge fambi. Because they are cursed. Va hlanganyela na vanhu va wrong. And loko hlanganyela na vanhu va wrong, you will always be cursed. Hambi u nga khongeleliwa every Sunday. Mara hi mhaka swa ku u hlanganyela na vanhu va wrong. I curse ya wehe a yi nge fambi. Xikwembu xi katekisa. Maendlelo ya wehe a ma nge fambi. Cinca maendlelo. Mhaka loyi a ka xana se yi ta na switayele swa nyuwana. Wa vona mhaka loyi se na ku ti rhangisisa hi mhaka mfundhisi. Se yi endleliwa na tinyiko masiku lawa. Hi khale hi tshama na vo vafundhisi va he vanhu lava hi tshame na vo malembe. A swi vileli swi ti lunghele ngopfu. Se va chela moya wa nyuwana. A person who refuses change will always complain
loko wo tshama na mzalwana loko mi famba umuntu a complain ho mi languta mahlweni hawu shem a wu swi lavi ku cinca you refuse change ya tshama ka ndhawu yin'we for a long time kereke ya hina loko a hi ri na vanhu va right a hi ta va hi hume khale ka xilo xa fanele I remember one prophet loko va ni nyika certificate xa ti-African pastors loko before ku nyika certificate a wu ndlhula ka that prophet a ku khulumisa loko a ni languta matilweni a ku pastor you are surrounded with wrong people and I was to suffer by that time but it's a nkarhi wa ku leha se ni famba ni swi voni leswaku the people lava nga ri kusuhi na mina are not supporting him, are not supporting the vision. Because if they were supporting the vision, I tava hi le leswi endlaka vafundhisi vo tala va wa hi ku veni vafundhisi vo lava famba na vanhu va ka va nga na timbilu ta kahle vafundhisi van'wana va phushe hi vazalwana ku za va ya ku khendleni hi mhaka swa ku va hanya na vazalwana va timbilu ta ka ti nga ri kahle va za va mi yela tin'angeni va mu hypnotize xin'wana lexi mi xi endlaka because a wa ha xi tile lexi endla wa va swo ni chumela njhani kun'wana a wu ta kuma swa loko ni beti point a ta va se ni famba hehla ka mali swa mfundhisi famba hehla ka mali why and ni va ni kwala kerekeni loko va ri kun'wana va swi endla in that church they cannot do it how can you live u tshama na mfundhisi loyi u nga mu rhandziki how can you say this is my pastor u nga mu twisisi la ku byela ntiyiso loko wa hanya na mfundhisi lowu nga mu twisiseki you are wasting your time in that church because there is no blessings loko u lava the blessings of the prophet ufaka u twisisa u mu recognize that this is a prophet amen mazalwana loko uza u nga mu recognize it means a wu nge kumi makateko ni loko a khongela xikwembu na khongela vito ra yesu katekisa kereke ya me katekisa membara yin'wana ya kereke ya me wehe because you're not attached to him a wu nge yi kumi kateko yeleyo mara the person who is attached to the prophet when the prophet a releasa emikateko you will receive mikatekelo because you are attached to him ku komba swa ku attached ka yena na wehe loko u tshame ndlwini wa mukhongelela xikwembu this sunday message wa this sunday ndi lava u nga fani na wa last sunday ndi lava ku vona masingita ndi lava ku vona xikwembu u tirha loko xikwembu xi tirha u muku hallelujah oh glory to God wa hanya xikwembu because you know u mukhongeleli amen let us share.